Willst du gediehen, dan musst du verstehen, dass das Universum auf das regiert, was du bist, net nur auf das, was du bittest. Jeder deiner Gedanken ist ein stiller Befehl, een samen duren Boden der Real at Jepflans Word. Under Boden versagt nahe, git nur Zorke was du flanst, als was du im Leben erfrist. Ist nur ein Spiegelbild dessen, was dein Geist für munglich allet Wohlstand beginnt nicht aus in, beginnt innen und ist dort drinnen in muss nur erweckt werden. Ich schließ für einen Moment mein Augen und stell mir vor, was worry wenn ich in der Lage wie die Art und Weich zu eindern, wie ich denk viel hull und als an sie, was ich mir wohnesche. Jetzt öffne ich mein Augen, denn genau darüber sprechen wir hut. Stell der zwei Menschen vor, die dieselbe Welt betrachten. Einer sieht Hindernis, der andere sieht Chancen. Einer beschwert sich, der andere ist dankbar. Die Welt ist dieselbe, aber die Gedanken sind unterschiedlich. Und ich hab gedate der ein und der verwacht. Der Unterschied lag nahe im Schicksal, lag immer in der Art zu denken. Wie oft hab ich mir etwas mit Worten Junen Zeit. Aber mit dem Herzen Geswefeld, genau dafür Word das Gebet dienen, das am Ende offenbart Word zu ändern was in mir ist, meinen Geist nu zu ordnen. Mein Schwingungsmuster zu ändern und Wage zu offen, wo vor Widerstand war. Aber beveriches Ausbrech, muss ich mich von den Ideen befreien, die mich gefangen halten. Denn es nun usent nichts mit dem Mann zu bieten, wenn der Geist gebunden bleibt. Bin ich bereit zu dern, dann act jetzt auf mich, denn das ist tiefgründig. Ich kann tausendmal wiederholen, ich will gediehen. Aber wenn tief in meinem Geist die Stimme existiert, die sagt, das ist nichts für mich, wird das die Stimme sein. Die das Universum Word, und es gibt kein grosser Macht als den Glauben, den ich jeden Tag still nenner. Hab ich mich jemals gefragt, woher mein Berzigungen kommen, mein Meinungen über Geld, Erfolg or Berfluss, viel von ahnen sein net mein sie werden verübt. Wort, die ich in der Kindet Juart habe, saß die on absit jesag werden, Geld bringt kein Glossike, das Leben ist schwierig, manche sein Jeberen, zu haben and dir, zu dienen. Diese Ideen haben sich in meinem Geist gesetzt installiert und lenken hut mein Verhalten, und das etches bemerk. Aber hier ist die Wahrheit. Jeder Glaub kann nu programmiert werden. Mein Geist ist wie ein Fruchtbeersfeld. Jarlang habe ich Samen der Nafit, der Angst des Zweifels, der Begrenzung Jepflans. Und dies Samen sein Juwachsen, aber der Boden bleibt derselb, reichlich verheg breit wieder zu bleiben. Was sich inandert ist, was ich jetzt flans. Heat begin ich. Jeden einzelnen kenden Gedanken durch einen Gedanken der Mat zu ersetzen. Ich begin zu verstehen, dass ich kein Opfer des Zufalls bin. Ich bin der Ratner meiner eigenen Realität. Und was ich ein Wunder nenn, ist nichts weiter als die naturlich Folgeins Gesetz, der mit Berfluss im Inkling ist. Denk darüber nach. Wohlstand ist kein Glaube, es ist Einstimmung. Kommt nicht, will ich bit, kommt, wenn ich die Art von Person Word, die unnatürlich ansieht. Ich begin zu erwachen und wie rend ich verstehe, was in mir gestet Word das Gebet, das Peter offenbart Word, mit einer Kraft wirken. Die ich will it nach nicht über gespiart habe, aber source muss ich den Boden reinigen, den man bot keinen Tempel auf mentalen Runen, stell dir vor. Das den Geist wie ein altes Haus ist, drinnen geht es schor Bell angesam Erinnerungen und Altaza die und den Beenden geschrieben stehen. Jedes Mal, wenn ich versuche zu ändern, ist es als wojuret ich versuchen, dieses Haus nu zu dekorieren aber ohne source zu reinigen. Und deshalb scheint nicht wirklich nu zu sein. Zu gediehen muss ich den inneren Boden reinigen. Und es beginnt jetzt, act auf mich. Den Boden zu reinigen bedeutet des Raschen zum Schweigen zu bringen. Es bedeutet, auf zu Renzu wiederholen was an der sagten das ich bin es bedeutet die Gedanken zu beobachten, die kommen und zu fragen, ist das wahr, oder ist es nur etwas, das ich zu glauben gelernt habe. Dieser Infike des Hinterfragens ist bereits der Beginn der Befreiung. Jedes Mal, wenn ich einen negativen Gedanken beobachte, ich kann nicht ich verdienen es nicht, das ist schwierig für mich. Und ich entscheide mich nicht zu ändern. Etwas die Chiges gestit. Ich schnee die Wurzel des Altenabunde von Ram für das New zu watchen. Den Boden zu reinigen bedeutet nicht. Die Vergangenheit zu lassen ist bedeutet. Die Macht zu entfernen, die sie nicht über mich hat. Ich schließ für einen Moment mein Augen und stell mir vor, dass ich den Boden meines Geistes fiege. Jeder einzelnen kann glaub, der get macht Platz für Klarheit. Jed schuld die ich loslass, jitter lech ticket ram, jeder verglich den ich aufgebe. Auf net ram für authentizit. Ich reinige net nur was ich denk, sondern was ich voll.
und wenn das her sauber word der Geist zu einem Kanal. Es ist kein Fall, das die groß ten Transformation ingestion, wenn ich es endlich leid bin, und mir selbst zu zweifeln, und diesem Punkt entscheid ich mich aufzurennen. Gegen die Welt zu machen, und beginn, mein in der Welt wieder aufzubauen. Die Reinigung beginnt, wenn ich beschließe, ehrlich zu mir selbst zu sein. Wenn ich auf mein eigen Schatten und Angst und sage, das definiert mich nicht mehr. Von diesem Moment ändert sich alles, denn der sauber Geist ist wie ein Spiegel. Reflektiert des Lit des Wohlstands Verserungen, und dieses Lit beginnt anzusehen, was über glitschgehen. Also frage ich mich jetzt, was in mir ist nicht gefangen, was trage ich, das mir nicht mehr dienen. Dies Fragen sind der Bessen der Ziel und jede Antwort ist ein Tür. Die sich öffnet. Ich beginn zu verstehen. Die Kraft Wohlstand zu schaffen, liegt nicht darin positiv ses zu wiederholen, sie liegt darin, die negativen zu entfernen. Die mich daran hindern und sie zu glauben. Das Gebet des später offenbart Word kann nur vollständig wirken, wenn der Geist sauber empfänglich frei ist. Und das tu ich jetzt, ich offen Raum für das Wunder inzutreten. Bever ich denk das Gedehen nur Geld oder materiell Errungenschaften geht aufmerksam zu. Was ich der Sage Gideon bedutet, einen Zweck zu haben, Zweck ist das was der Energie Richtung geht. Ohne en zerstritt sich der Geist, das Leben Word verwirrend und die Zeit geht verloren. Ich kann sogar hart arbeiten, aber wenn ich net weiß, warum ich tu, was ich tu, word ich memudi. Lehrenden und mit dem Gefall, das nex ausriet. Der menschlich Geist ist wie ein Fehl. Erflelsen Schicksal nur, wenn auf ein Ziel gerichtet wird. Und mein Ziel muss groß genug sein, mein Ziel brennen zu halten. Stell dir mit mir etwas vor, zwei Menschen gehen unter derselben Sonne. Einer schleppt sich unbeschwert sich über die Hitze. Der andere lädt Wheel weiß, wohin geht. Der Unterschied ist nicht die Sonne, es ist der Zweck. Ich brauch einen Grund. Der größer ist als Comfort, größer als Angst, größer als die Meinung anderer. Den Zweck ist der Triebstoff des Glaubens. Ohne ihn verliert der Geistkraft, der Körper schätzt sich und Wohlstand entfernt sich. Ich frage mich, warum will ich gedeihen? Wenn mein Antwort nur ist, mehr zu haben, habe ich die Kraft des Wohlstands noch nicht verstanden. Wirklich zu gedeihen bedeutet fähig zu werden, mehr zu geben, mehr zu schaffen. Für die Welt nützlicher zu sein, es bedeutet, sich über das Ego hinaus auszuüben und zu erkennen. Das Berufless nicht darum geht zu haben, sondern zu werden. Aber die Usche dich nicht. Zweck und Verlangen ist nur ein Schnee-Idee. Ich brauch fewer. Brendis Verlangen, dies Art von Willen der nicht ehrlich. Wenn die Welt mich ignoriert. Verlangen ist das, was den Zweck entfat und in Bewegung verwandelt. Ohne Trot der Geist aber Erschaft nicht. Mit beginnt das gleich logisch zu erscheinen. Und in diesem Punkt beginne ich etwas anders zu formulieren. Es ist kein Euphorie, es ist Jewischit. Das ich für etwas groß geschaffen Word als zu oberleben. Und da beginnt der Weg des Wohlstands sich zu unerfaffen. Net will das Universum sich nandert, sondern will ich mein Mitender. Ich bin bereit mein Roll als Schöpfer zu übernehmen. Den von hier en Word Wohlstand nicht nur Gedanken refordern, sondern Glauben. Verlangen und Austrichtites handeln. Acti jetzt auf mich, denn was ich durchsagen Word kann als ein ändern. Ich word niemals wirklich gedeihen. Solange ich mich weiterhin in letzter Stelle setz. Wie oft habe ich bereits in der vor meinen eigenen Traumen gestellt. Wie oft habe ich mich gelehrt, zu gefallen. Zu helfen oder akzeptiert zu werden. Und am Ende fühlte ich mich von mir selbst vergessen. Das ist die unsägbare Wurzel der Nafit. Es ist nicht Mangel und Gelegenheit. Es ist Mangel und innere Ausrichtung. Wohlstand beginnt, wenn ich entscheid, dass mein Leben wichtig ist. Wenn ich in den Spiegel stehe und sage, ich verdiene zu Watson. Ich verdiene das Beste, nicht als straight des Egoismus, sondern als Akter Selbstliebe, denn wir sich nicht in erste Stelle setzt. Let unweigerlich den Lebensplan einer anderen Person. Stell dir mit mir ein Flamme vor die Versat, all sei herum zu warmen, aber sich nahe selbst an hart. Mit der Zeit ehrlich sei an die Welt blöd kalt. Ich werde nicht gemacht, zu erlsken, ich werde gemacht, zu erlichten. Aber dafür muss ich zuerst auf mein eigenes Lit aufpassen. Das Geheimnis dieser Beruflosses liegt darin, den Fluss umzukern. Anstatt zu geben, was mir übrig bleibt. Beginn ich zu geben, was von mir überströmt, wenn ich mich feile ist als was ich der Welt gebe, echt stark war. Und das Universum antwortet. Indem es das Verwilfat was aus meiner mitkommt, jetzt ruhig zu.
Der menschliche Geist ist ein Instrument, das Glauben braucht, mit hoher Leistung zu funktionieren. Glaub ist die unsägbare Kraft, die mein Verlangen mit dem Feld der Verwirklichung verbindet. Aber Glaub ist nicht Worten. Glaub ist Handeln, als wat is bereits real. Es ist Gehen, bever man den Boden sieht. Es ist Erkeln, bever man besitzt. Es ist den Blick auf das Gerichtet zu halten. Was ich will, selbst wenn nichts möglich steht, die Welt andert sich verdigenigen, die nicht in sich zweifeln, denn wenn ich glaub, beginnt mein Journ still zu arbeiten, zu beweisen, dass mein Glaub wahr ist, und als absolut als beginnt zugunsten dessen zu verscheren, der sich verläuft. Als bereits gewonnen. Also schau ich nach innen und antwort ehrlich heb ich mich selbst als jemanden behandelt, der sehr groß bestimmt ist. Oder heb ich mich selbst verkleinert und darauf geortet, dass das Leben mir erlaubnis gibt. Den Wohlstand wird niemals aus Mitleid kommen, kommt durch Entscheidung. Und wenn Verlangen zu glauben wird und Glaub sich in Handlung verwandelt, wird ich unaufhaltsam. Nix kann einen entschlossenen Geist aufhalten. Nix kann denjenigen stoppen, der in Inkling mit seinem eigenen Zweck let. Stell dir mit mir etwas Menschliches vor. Ich stehe vor einer golden Tor. Auf der anderen Seite davon existiert als was ich immer wollte. Freiheit, Überfluss, Erfüllung, Frieden. Aber dies Tor öffnet sich nicht mit Bitten. Sie öffnet sich mit Handlung. Acti jetzt auf mich. Alles was ich mir wünsche existiert bereits, aber es wartet auf meine Entscheidung. Der Geist erschafft, Glaub erlaubt. Aber es ist Handlung die materialisiert, und die ist es wo die meisten aufrennen den Handeln erfordert mut. Mut Fehler zu machen, beurteilt zu werden zu gehen, auch garantien, aber hier ist das Geheimnis, das nur wenn ich verstehen. Handlung ist die Sprache des Universums, wenn ich mich bewegt sich das Universum mit mir. Ich kann Mantras wiederholen, visualisieren, tradumen beten, aber wenn ich den ersten Schritt nicht make, passiert nix. Das menschliches Gebet ist das mit Bewegung endet, denn das Universum antwortet nicht auf Wort, es antwortet auf Energie. Und die Energie der Handlung ist das Signal, das ich senden kann. Ich denk darüber nach, wie viel Ideen ich bereits hat und habe entschlossen lassen, wie viel Pläne in der Schublade gestorben sind, weil die Angst lauter sprach. Der Unterschied zwischen denen und denen, die nur wünschen liegt darin. Diejenigen, die gedeihen, warten nicht darauf, sich bereits zu vollen. Sie handeln. Handlung verwandelt Zweifel in Lernen und Fehler in Weisheit. Jeder Versich ist entgeworfener Samen, und selbst diejenigen, die nicht kämen lehren den Boden, fruchtbar zu werden. Ich wart nicht auf perfekt Beating ungen. Der perfekt Moment ist der, in dem ich beschli zu beginnen. Während ich denk, ob ich handeln soll oder nicht, wird das Leben weiter und die Zeit kommt nicht zurück, aber die richtige Entscheidung ändert alles von hierin, will ich gediehen. Dann steh ich auf, ich tu, was getten werden muss, nicht morgen, nicht wenn ich kann, sondern jetzt, denn Wohlstand ist Bewegung. Und Bewegung beginnt, wenn ich aufrege, mich selbst zu sabotieren, der Geist, der Glaub, der Ardot, und das Verlangen, das brennt, lullen nur Renzwick, wenn Caesar Gest werden. Und die Gest ist einfach, das was tun, das mich dem bringt, was ich mir wünsche. Auch wenn es klein ist es der Beginn einer neuen mentalen Frequenz. Ich bin nun als ich mir vorstell, mit jedem ausgerichteten Gedanken, jeder mutigen Entscheidung, jedem Akt des stillen Glaubens programmiere ich meinen Geist für den Erfolg nu. Und wenn bereit ist, wird das Gebet, das offenbart wird, wie ein geheimer Code wirken. Der das Freischaltet was bereits in mir ist und darauf wartet weg zu werden. Bever ich das Gebet offenbar, muss ich ein letzte Zeichen verstehen. Der Geist ist wie ein Antenn. Denkt nicht nur sendet und empfang. Jeder meiner Gedanken ist ein Frequenz, jede Emotion ein Signal. Und Wohlstand antwortet demjenigen, der auf derselben Schwingung wie ist. Ich sehe nicht an, was ich will. Ich sehe an, was ich bin. Und deshalb muss ich bever ich biet. Die Abstimmung anpassen. Denn Gebet geht nicht ans Bitten, es geht Ausrichten. Es ist wenn ich aufre zu betteln und beginn zu erkeln, nicht bitjib mir, sondern ich bin bereit zu empfangen. Dies einfach Veränderung verwandelt die Energie der Knappheit in Energie der Macht. Jetzt schließ ich mein Augen und et mich tief ein. Ich stell mir vor, wie die Luft eintritt und die Rest der Exriene die Nacht drinnen wohnen. Ich fühle, wie das Jewet von den Schultern geht. Als ob jeder Atom zug Raum für etwas Grosses öffnet. Ich versuche nicht, das Universum von Agenda was zu übersuchen. Ich erinnere mich nur daran, wo ich immer war.
ein Schaffer, ein Funk, ein Kanal des Berflusses. Wortrenn ich dies Worte ori erken ich bin nicht klein, ich bin nicht begrenzt. Mein Geist hat die Kraft, den Weg meines Lebens nu zu gestalten. Alles was ich tun muss ist wirklich zu glauben, net we jemand der auf ein Wunder wartet, sondern we jemand der beschliet. Is zu erschaffen. Wenn ich in diesen Zustand eintritt, ändert sich etwas still. Angst verliert Kraft, Zweifel schochet sich ab und ein Gefühl von Frieden beginnt zu wachsen. Dies ruhig Jewischet das Wohlstand kein Zufall ist ein natürliches Folge dessen, der sich mit dem Guten, mit der Wahrheit und mit dem Zweck ausrichtet. Von hieren Wort als was ich sage darf zu dienen, dies Kraft in mir zu entwickeln. Ich word die Wort net als Text fühlen, sondern als mentalen Aktivierungscode. Jeder Satzwort ein soll sein, jeder Atemzug ein Tür die sich öffnet, und wenn das letzte Wort gesprochen ist, word ich net mehr derselbe sein. Bin ich bereit, ich schließ mein Augen, mich tief hinterlaub dem Geheimen Gebet, die unendliche Kraft meines Geistes zu erwecken. Jetzt schließ ich mein Augen, mich tief in und feihol, wie die Luft eintritt. Nach einmal, ich Wohlstand ein als aus was net mehr dient. Ich bin dabei meinen Geist nu zu programmieren. Und dieser Prozess ist net nur mental, ist energetisch, ist emotional, ist spiritual. Was ich tun word, ist meinem Unterbewusstsein einen neuen Befehl zu geben. Dem stillen Zentrum des den Lauf meines Lebens entscheidet. Ich stell mir vor, dass in meinem Kopf ein großer Raum ist, der von einem golden Lit erlichtet word. Und den Enden stehen alles zu geschrieben, die sie mir seit meiner Kindheit beigebracht haben. Geld ist schwierig. Du wirst es nicht schaffen, es ist netz für dich. Sei vorsichtig net zu hoch zu tradumen. Jetzt sie ich mich wie ich ein Flamm in mein Enschenden Halt. Sie repräsentiert mein News Bewusstsein. Ich nenn hier much den Maliden an sie wie dies alten Esses sanft verbrennen. Sie werden zu Aschen aus der Asche entsteht Ram. Ram für das nu, Ram für die Wahrheit. Ich wiederhol mental mit mir. Ich las jetzt jeden Gedanken los, der mich zur Heke lauti. Ich las von mir die der Begrenzung. Ich las Angst. Schuld an die Gewohnheit los, mich selbst zu sabotieren. Nicht Steven dient mir mehr, ich feihol die Erläuterung. Ich feihol wie der Geist beginnt, later stiller. Freier zu werden, jetzt in diesem sauberen Raum, werden wir die richtigen Codes bepflanzen. Ich stell mir vor wie das golden Lit wat chast am meinen Kopf kreist, durch mein Brust hinabsteht an meinen Körper übernimmt. Dieses Lit ist die Energie des Wohlstands und es gehört meinen Befehlen. Ich sagen still. Ich aktiviere jetzt Fokus, Disziplin und Mut. Ich erweck den Glauben der Burge Versets. Ich enher das Verlangen das Traum in Handlung verwandelt. Ich verbinde mich mit meinem Zweck und folge mit Entschlossenheit. Ich handle selbst wenn die Angst versucht mich zu stoppen. Ich feihol diese Energie wie ein sanftes Feuer. Das in mir brennt. Ein Feuer, das net zerstört sondern nur reinigt. Es reinigt den Geist Schreibmuster nu. Es setzt jeden Zweifel durch ein new Joachit. Ich werde gibran zu gedien. Jetzt stell ich mir mein Ideals Leben vor. Ich watch mit Frieden. Motivation und Klarheit auf tu was ich lieb mit Zweck. Helf Menschens Schaffwirkung bin lit. Ich feihol den stillen Stolz von Gemandum, der endlich seinen eigenen Weg gefunden hat. Ich sie mich leichellen. Denn dies Zukunft existiert bereits. Sie wartet nur darauf, dass mein Geist sich mit ausrichtet. Ich im Unterlaub mir zu fühlen. Ich werde mich bereits. Das Gebet, das jetzt kommt, ist der letzte Schall zu dieser Transformation. Und wenn ich es word sich etwas in mir vollständig ausrichten. Von diesem Punkten wird nichts mehr gleich sein. Ich atme tief ein. Ich feihol die still zwischen jedem Schlag meines Herzens. In diesem Raum beginnt die Kraft zu erweichen. Jetzt ich aufmerksam zu den Jedes Wort, das ich als Nenchas as Ren Word ist ein Befehl, und jeder Befehl Word in mir wirklich geht worden. Ich wiederhol mental und fühl jeden Satz, also meiner. Ich bin des Zentrum meiner Schöpfung. Nix außerhalb von mir hat mat über des, was in meinem Geist gebern Word. Ich ändere nicht vom Zufall ab, denn der Zufall gehört dem Genigen, der einen Zweck hat. Ich befreie mich jetzt von jeder Stimme die sat. Ich kann nicht. Ich vergebe dem Genigen der versut mich zu begrenzen, und ich vergebe mir selbst, dass ich geglaubt habe. Von diesem Momenten verwandelt sich all Energie des Zweifels in Vertrauen. All Nafit verwandelt sich in Expansion. All Schuche verwandelt sich in Reich. Jetzt stell ich mir ein goldens Lit vor, das sich von meinem Geist aus Osten. Es berhört Menschen, Angelegenheiten. Die bereits auf meinem Weg wären, die ich aber über nicht sehen konnt. Dieses Lit ist mein Newsfeld des Wohlstands. Es bittet nicht es sieht en.
Ich mich weiter mit mir. Ich aktivieren mir die Kraft der Klarheit. Ich handle mit Disziplin unglaublich. Ich gehe mit Mut, und garantien, denn ich weiß, dass das Universum auf mein Entscheidung antwortet. Ich werde es in Berfluss zu leben. Ich werde es für meine Anstrengungen meinen Glauben belohnt zu werden. Ich sehe Menschen an, die mich straken Gelegenheiten, die mich erheben und Ergebnis, die mich überraschen. Jetzt stell ich mir vor, wie ich vor einem Spiegel stehe. In mein eigen Augenschau und mental mit der Entschlossenheit dessen Sage der Erwacht. Ich bin der Schöpfer meiner Realität. Ich bin die Brücke zwischen dem Unsichtbaren und dem Unglitschen. Ich bin der Kanal des endlichen Wohlstands durch mich Fleiß. Ich fauhol. Wie mein ganzer Körper vibriert. Ich fauhol die Raum der Energie, die sich von meinem Kopf bis zu meinen Füßen bewegt meiner Seelen auret dies Wort. Jeder til mein Seins antwortet. Jetzt mit ruhigem Herzen lass ich ihn leitet cheln kommen fast unmerklich. Das ist das Zeichen der Verbindung. Ich heb die Einstimmung errät. Ich bin am perfekten Punkt zu empfangen, was mir von Rex wegen Gerard. Das Gebet ist noch nicht beendet. Es wird sich vertiefen. Und in den entchasten Worten werd ich den Code des Wohlstands in meinem Geist festigen, so das Netz annamend enlosken kann. Jetzt halt ich mein Augen geschlossen. Lass meinen Körper vollständig entspannen. Was in diesem Moment geschieht, ist mir als Vorstellung es ist Neuprogrammierung. Der Geist auf net New Wage, verbindet mich wieder mit dem naturlichen Fluss des Wohlstands. Ich hab mich tiefin und wiederhol mit mir, Jades Wort in mir weiterhallen. Ich bin willardig von allem. Was ich mir relosche, ich word geschaffen, zu Gideon zu watchen und das Gut in der Welt zu vermehren. Berfluss erkennt mich. Weil mein Geist auf derselben Frequenz wie schwindt. Von nun lass ich die Angst hinter mir. Angst ist nur der Schatten meines Lids, und mein Lied ist starker. Best Auger war, nix kann mich falten, denn die Kraft, die mich fu hart ist grosser als jedes Hindernis. Ich stell mir jetzt mein Zukunft vor. Why sie sich vor mir wie ein großer Erleuchteter Weg sieht net. Jeder Schritt repräsentiert eine Entscheidung, und jede Entscheidung ist ein Samen. Ich gehe mit Vertrauen und falle das alles mich herum beginnt, mit meinem Zweck zu kapieren. Ich wiederhol weiter in mental. Ich aktiviere jetzt unbegrenzten Wohlstand in allen Bereichen meines Lebens. Ich sehe die richtigen Menschen, die richtigen Ideen, die richtigen Momenten. Ich handle mit Fokus und Glauben. Ich wort net auf den perfekten Moment. Ich erschaffen, und während ich handelt das Universum mit mir. Ich word von einer größeren Intelligenz gefohart sie seht mir den Weg. Leg die richtigen Wort in meinen Mund und die richtigen Gelegenheiten auf meinen Weg. Jetzt sehe ich vor mir ein golden Tür, die sich langsam öffnet. Dahinter ist ein Licht so intensiv, dass ich kaum die Formen unterscheiden kann. Dieses Licht repräsentiert als was ich immer wollte. Freiheit, Sicherheit, Frieden. Berfluss. Ich mache einen Schritt darauf zu. Ich wuhol die Reim die Ru die Kraft. Ich feivel wie das Universum mich erkennt als Moredias Sagen. Ich heb auf dich Jortet.